kay the feeling nyo, di nyo ma-feel ang ang mga linens. So, okay, nani, yung position. Pag adjust lang mo ha. So, first is, so sa mo, intro sa mo, sir, I'm going to perform the bed making in empty bed. First, get the bottom sheet. The purpose of the bottom sheet is to cover the mattress or to protect the mattress. Lay the bottom sheet, adjust at the foot part of the bed. So mag-adjust mo una sa foot part. So make sure na ang opening kailangan ng opening, diba, ganyan siya open, naka-facing na dito. Then ang close, kung tanawan ninyo, naka-close tanan, no? Naka-close siya. So, dapat naka-face siya sa imuhang stomach. Kari siya ang out. So, lay, adjust at the foot part of the bed first. So, level lang. Dili siya i-insert. Level lang ha sa foot part. Then, insert at the head part of the bed. Then, iron with your hand, make it wrinkle-free. Then, drop. Drop niyo itong first niya na opening. Ang first lang nga, ayaw ang second i-appeal. So, support mo din. Then, drop. Hinahinay lang. So, sa strong part, jud mo mauna. Pagbura, pababa. Then, going down. Then iron with your hands. Then fold it twice. Before ka mag-fold it twice, make a mitered corner. So count mo 3. 1, 2, 3. Then, kwaon nyo siya. Ana. Then, ay sobra diri. Insert ninyo siya. Make it a envelope. So, pag-drop ninyo ana, nakapaana na siya. So, envelope na siya. Make a mitered corner and make it a envelope. Then, fold it twice. Ay, wala. Ang gikuha ninyo, katong walay walay side rails sa gilid. Walay side rails? Okay. Nagasayaw ang bed. Fold it twice or make it fan fold ang tawag ani. Pag na-fan-fold na siya, insert na po ninyo siya ulit, no? Tarungon ninyo. The next is, ang sasunod? Rubber sheet. So get the rubber sheet. Then lay the rubber sheet. The purpose of the rubber sheet is to avoid wetting of the patient of the bed. Then fold it twice. Then cover. The next is draw sheet. The purpose of the draw sheet is to provide comfort to the patient and to absorb moisture.
Siyempre, ang rubber sheet is, init man na siya. Then, insert. Insert both sides. Then, insert the exist part using the proper body mechanics to avoid back pain and back strain. So, mag-start mo kung asa ang may third corner, kung asa banda ang may insert, no? So, insert. So, make it wrinkle-free, no? Kaya isa po niya sa reason na magka-bed sore si patient pag crumpled ang inyong linens. The next is the pillowcase. So, pag ano mo, pag pillow ano mo, insert niyo yung kamot. Dili bawal na mag-spread ng microorganism. Then, pag mag-fold mo, hindi ipatong sa bed pag wala pa pillow. Then, make a loop. Then, position into vertical. Next is top sheet. So, gain na si bottom sheet, asa ta mag-adjust? Sa foot part, di ba? Karon sa head part na punta mag-start. So, pangitaon yung opening. Then, asa pa mag-insert? Sa foot part. Sa tiil part. Foot part? Tiil part. Insert at the tiil part. Then insert siya. Then, drop. Then, insert, make a miter corner, count 1, 2, 3. Then, drop. Then fold it twice, make a fan fold. Then, tagal mo na pati yung insert. Then, do the same procedure on the other side. So, tuyo. Asa ko una magbura? Bottom, asa banda kay bottom? Sa? Head, Sa asa? sa head Sa part. head part. Kung asa ang strong. Hindi mo magbura dito sa weak.
No weak money, kaya money insert. Dito kita always magbura una sa may insert. So pagitaon nyo tong edge niya, ariya mo ni ang edge o, katong second, magtandaan nyo tong second na fold, di ba ang first na fold is matong drop. Karon ang second fold is ang second, so mo ni pura. So support lang ka, para dili madaon. Then, going down. Iron with your hands, make it wrinkle free. So kung na ay sobra, pero kung di siya insert. So kailangan i-proceed siya. Then, 1, 2, 3. So, exist, morning i-insert. Then, drop. Make it a envelope. Kita nyo? Then, next is the rubber sheet. Nagkataon yung kapit tong edge. Then, drop. Sunod ang Draw sheet. draw sheet. Drop. Insert both side. Then, insert the exist part using the proper body mechanics to avoid back pain and back strain. The next is the sasunod. Top sheet. Asa ko magbura? Sa straw. Sa TL part. So, careful lang po. Then, ayusin sa inyo. Insert niya. One, two, three. Then make a footer. Pag mag-ano mag-footer, pwede nyo siya bilahon paala dali. So the purpose of the footer is to provide comfort to the finger toe of the patient. Short ang ano? Habol.
Pwede mo magtulog-tulog ka. Kung di pa mo ano, diretso mo magpa-check. Kung di pa okay. Sa assessment ba, lagi inyo ang terga. Medyo mas taas to siya. Isa mga naka-healthcare na dire. So, assessor, this is my gross bed. Check sa inyo ng mga dire, oh. Assessor, already done performing the bed making and empty bed. Please check my work. This is my gross bed, and this is my open bed. So, make more fun food. There's more. Sensor, this is my open bed. So, kung ano siya ang bed meeting sa unoccupied. So, kaya lang